Sulang Janis Marmarena Sulela Rogulado no Civilo Secretariat Radio ma Palau wave televisión relar tutau Malngal tangat pelangani ato gubets el lo que avergid relar tutau la rablura siaban yang delegation siaban nil tingergid men suadan mo umdangli aman moktekertir omrolir el merablur belau magda mal merenga suliarada siabal especially embassy ablura siaban lo sabi la range setiagid el program and sabi de mo orings el ngiri el tutau. I just want to thank our listeners and viewers this morning. We have a very special guest this morning from Japan. And I would like to thank the Embassy of Japan in Palau for arranging this talk show. So our listeners and viewers will know the purpose and why this special delegation from Japan came to visit us here in Palau. At this time, I would like to ask our interpreter, Miwa Yamamoto-san, to introduce our guests who are with us this morning. Hello, listeners. First of all, thank you for having us on this radio today. Please allow me to introduce our guests from the Japanese side today. So first, at the center is Mr. Yamauchi Tokushin. He's the president of Okinawa Tuna Fisheries Association. And on his right-hand side, it is Miss YOHENA Rika. She's also from Okinawa Tuna Fisheries Association, and she's the secretariat of the association. And the gentleman with the glasses is Mr. Matsuo Kazuhiko. He's a supervisory technician of Fisheries Division of Department of Agriculture, Forestry, and Fisheries of Okinawa Prefectural Government. And lastly, on my right-hand side is Mr. Hanafusa Katsuma. He's the special advisor to the Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries of Japan. Thank you so much. Thank you, Yamamoto-san. Malmiranga suli langar dim lo sabiel introducer tirgal kestergit. El time in saglo nitra chairman tir bol do seseru era bodol mon material program. Can you ask the chairman to say a few words before we continue? はい、パラオの皆様、おはようございます。私は沖縄県マグロ漁業協会の山内というものです。本日はこのようにパラオウェブラジオに出演させていただいていることに対して大変感謝申し上げます。今日は私たちがパラオを訪問したことなどについてですね、ご説明をさせていただきたいと思います。Good morning, our listeners in Palau. As introduced, I am Yamauchi Tokushin, the president of Okinawa Tuna Fisheries Association. It is our pleasure to be on this Palau Wave Radio today, and we really thank for the opportunity. Today, we would like to share our purpose of this visit, and I hope we can have a good talk today. Thank you. Magsulang chairman southern mo olngit ang garadil interpreter mawais kada mo gernit pangramal en moktekara omrolir tamnera blur belau. We would like to know the purpose of your trip coming to Palau. Can you explain? 今回の旅の訪問の目的を教えてください。はい、沖縄とパラオはですね、農業や漁業を通じて101年ほどの歴史があると聞いております。漁業のことについてはですね、現在も細々ながら沖縄との関係をつないでおります。ただこのつながりがですね、非常に細いものでございますので、私たちは日本政府、パラオ政府とともに、この絆を太くしていきたいということで、
様々な方々と意見交換を重ねてまいりました。本日はパラオの皆様に、その沖縄との歴史と、パラオの漁業と、そして私たち沖縄の漁業者との関係性をより知っていただくために、今日はラジオの出演とテレビの出演に、することになりましたので、よろしくお願いいたします。First of all, I would like to share our history of Palau and Okinawa. Palau and Okinawa have a 100-year friendship, especially on the field of agriculture and fisheries. However, in terms of fisheries, our connection has becoming more thinner than before in the recent days. So, the biggest purpose of our visit to Palau this time is to enhance this partnership and make our kizuna stronger between Palau and Okinawa fishermen. With that purpose, we had multiple opportunities to have an opinion exchange with people of Palau on our visit. So, regarding this opinion exchange, we would like to further enhance our historical relationship, and also would like everyone to know the situation about fisheries, especially about the situation of Okinawa fishermen. In that course, we really appreciate the opportunity to be able to be on the radio program, and also later this afternoon we also have an opportunity to attend the TV program, and we really appreciate these opportunities. Thank you. Can you explain further the main reason why, what kind of fishery relationship or enhancement that you want to further with Palau? 沖縄の漁業者とパラオの間で、特に深めたい分野であったりとか、ちょっと今回のその漁業者の関係性についてちょっともう少し詳しくお聞かせ願います。はい。沖縄の漁業者はパラオの水域でですね、過去には35隻ほどの入漁船がおりました。ところが、2020年以降、その数が徐々に減っていておりまして、2025年にはたった5隻しか入漁していないという状況になってしまいました。その原因はですね、PNMSO によって、操業水域が狭められたこと、20% に狭められて、マグロハエナ漁法での操業が制限されていることによって隻数が減ってきたということがあります。Please allow me to share the situation of Okinawa fishermen. So in the past, there were about approximately 35 Okinawan vessels active in the Palauan water. However, this number has decreased from 2020 onwards. And in 2025, this year, we only have 5 Okinawa vessels operating in Palauan water. Thinking of the background of this change, we think the biggest reason is the implementation of a PNMS bill. With this bill, the fishery zone within the Palauan water was limited to only 20%. And this 20% is not enough range for Okinawan longline vessel to have a successful operation in Palauan water. はい。どのような船で操業しているかと言いますとですね、写真をお示ししますと、19トン船と言われるような写真ですけれども、このような船で、沖縄の那覇からパラオの水域まで6日間、片道6日間かけて、水域に入域いたします。それで、操業して、また帰りに6日間かけて帰っていくという形態の操業をしております。
I would like to introduce what kind of vessels us Okinawa fishermen are using. So usually we use this 19-ton vessel, which is shown in the picture material here. We usually depart from Naha port in Okinawa Prefecture and operate for 6 days to come into Palawan water. After we finish our operation in the fishery zone, we'll have another 6 days to come back to Okinawa. Palau before. Me edigulasmal moyuda tingelangaru chairman at Yagida Lomran me. Seral got the long of the do and will wise at Nasan Lamoni abgord el that lag 100 years. El Naringa Ungil de Luil der Gidra, the Longle Belam Ablura, Shabal, Abluro Genawa, El Geratura Agriculture ma Fisheries. This el long the Duratura Fisheries and Malmagat Tanga, Rada Shabal, Adra Ugenawa, Era, Ada Bel Belaura, Gamla Mombregel, El Betover Rock, and this a Gidel de Luila Wam Namran Mo. Lamral Goramut el Gibelwal, Meliliuta, Rolira, Radilir, and Merablur Belau. And Melgot Sel Gotel Mol, Tauta Telula, Palau Nasan and Murin Sansuari, and Loni Sel, El Nara, Aluil Basen Tel Tirangara Erni, El Wal Sel Gotel Nara Era, the Bel Belau, Nara Dori Fiber, El Fishing Vessel Sangarnira, El Disela, Adilir and Radial. Isera loral mo ngiti agidal ude botol tauterni en miran mo mgasay al timer 2024 and dimno fiber fishing vessels a sabir el ngara 6 days ngara Okinawan mera blur belau selbol merege gukul lut mera blurir en diregal ngania elol mutlab say 6 days el mo men diregal mamla mo mring tira ngara era adabel bela tira de sorir el malmol mal el ngara era ada bela dumta amna mlera blur bela malasma lamut el milicia ngada dura rather bela kirel kagid teletil lomgeder tir. You can continue. 続けていただいて大丈夫です。20% に、なったことによって、まあ、6日間かけてパラオの水域に来るわけですから、大きな経費がかかっております。しかし 20% の水域に、制限されることによって、十分な漁獲ができなくてですね、なかなか経営的に難しい状況に沖縄の漁業者は追い込まれております。まあ、そのことによって、隻数が減ってきたという事実もあります。この狭い水域を広げていただきたいということを5年ほど前からずっと申し上げてまいりましたけれども、未だに実現しておりませんので、今回はオールジャパンで、皆さんに働きかけをしているところでございます。As mentioned, it takes 6 days for Okinawan vessel to come to Palawan water, and therefore we have to use a lot of expenses to maintain our operation. However, because the fishery zone is limited to 20%, there are some occasions that we cannot have sufficient fish take during our operation within that area. So it is becoming really hard for the Okinawa fishermen to make revenue from their operation in Palau, and this is our biggest concern. We have already been requiring the expansion of this fishery zone for 5 years. However, we have not yet achieved some kind of change. So this time, we came here to Palau as an all Japan with multiple actors related to this issue. よろしいですか? Okay. Oye, garubaga melgot mlasea. Kaya lelol mutrusel el ngara sabal merablu belangara amal kloludo da longo iternil el gerel tagida omro lire matmokotir el mer omger. Ese gida el basente el gida angilul leklil sebeda ngara erni amal limiter mal ube mal el gerel basol modar subir el genereta
Cloludo de Malubeng ngilay di seludo del Sevir el Malmol el ngara era al Celtia del Luil Basint al duma malmering tir el time mal dumen sorin merablur belawa amanasim lo sikro lek mutak da magray musabed el musutrir tiagid el lontrir el mera era al Salvador belaw es el Luil el Basint el gida amlatar klisebril ngara ngi tirganga angara elo spiagel long line el teletail omnget el ratla awal ema omergatial el grel ngara malgmatan tol mail se mgo ngara era seguida teletela omnget el tira angara ngira azabela blur vela lu ablabol hora que grei seguida el basent mundial civil el maya moger tira tiagida el omnget ngira la type この 20% の水域では安定的な漁獲ができないということとですね、もう一つの原因としてはシャチですね、オキゴンドウと言われるシャチが季節によっては大群でその 20% 水域に入ってきます。そうするとますます漁獲高が落ちてしまいますので、そこをなんとか解決しなければならないということでございます。以前はその 20% 水域にシャチが入ってくると南の方に、漁場を移動してですね、シャチのいない海域で、操業して安定して漁獲して帰ってくることができました。やはり最低限、50% の水域がなければ漁獲の安定は継続させることはできないということが分かっております。そういうことから、沖縄の漁業者は非常に苦難に、落ちているということでございますので、一つご理解のほどよろしくお願いします。With the current 20% fishing zone, it is really hard to have a stable fish catch in that region. That is one issue. And another reason making our operation difficult is the existence of false killer whales. It depends on the season, but in some seasons, there are many false killer whales coming into this 20% fishery zone, and this makes our operation much harder. In the past, when we met this false killer whale in our fishing zone, we had the option to move to a safer southern area. And then, by moving to a different area, we could achieve sustainable fish catch. However, with this 20% limited fishing zone, it is hard for us to escape from these false killer whales. So I would like to state that for stable fish catch, the 50% expansion of 50% of the fishing zone is essential to continue stable fish catch. And we would also like people in Palau to understand the hardships the Okinawa fishermen are facing. Wengar rubaga melgot la sea seguido el basent el ngara enia man la moimis el meringertir angara enia ngaringia audo de los isbel geretian teletar omnier de lengual el labol gereti ayuda el basent es el tara a ul mandere kan man namo meringertir angaria gel false killer whale el marat ayuda el basioma será la ayuda el ut en les abril la mis el mora saud mes abril mis el mora dims te ayuda el tirangara agergerni ndi el blabol el límite de ayuda el basio el basente en de agarrole el is el mororoid de ayuda el fuese gileruel el taraul mal de agar sabir el los isba inafludo del kiretial lomnge del tirangarni matial lomrolin ngara belau mer belau
amal sorir me ulngit rar other belaut na se bolseb idel gilungit ya gidel ngara ngil rebel belau di mo ogimel basint mo bolseb idel mal el ngara era other bel belau lem man na mo mring tira ngara se gidel el luil basint el gidam langul el misterir ma gidar other belang ngara ngira o se siul time 先月ですね、パラオに、訪問してきた時にはです、ビルン・グロリア・サリーさんたちとか、それからエビル・レクライさんたち、そして、上院議員の皆様、そして州知事の皆様、そして男性、の伝統的、大首長の皆様とさまざまな意見交換をしてまいりました。その時に、皆さんは最近パラオでもマグロやカツオの水揚げが非常に少なくなったんだということを伺いました。パラオにとってもこのマグロやカツオの水揚げというか、供給ですね、供給が安定的にされていないということが分かりまして、その安定供給をするためには最低限 50% の水域は必要だと私たちは考えているところです。Last month, our delegation visited Palau as well. During our stay, we had an opportunity to talk with the Paramount Chief, Bilun and Ebel Leklai. And also, we had an opportunity to talk with the senators and also the members of House of Delegates as well. We also had a discussion with traditional leaders and governors as well. Through the multiple opportunity of discussion, we found that in Palau, the landing of the fish catch, especially of skipjack and tuna, is declining. And therefore, we felt that for stable fish supply in Palau, the expansion of the fishery zone to 50% will be necessary. Garubaka malgot mo selagam namu ten omiragal buile tul maisel merablur belau mlaringa te liren mo ngadu rabilung ma ebir klai direm mlaringa te liren mo ngadu ra senators mar delegates direm mlaringa te liren mo ngadu ra arubul belau a traditional leaders el girel tiang te direm lom dengek la se aigal Tuna ma wasodaman lamo mksaya el dangar other belau wala bul ke gerengigel el dolan ya other belau sebeden malay matiagi de luldasak mo boda gelungik el eder gid mo gimel basent ar diregla sebel mo swirtial il diselangigel wa Tuna ma sodan me morngira al selavlu マグロは高度回遊魚でございますので、マグロハエナでその回遊魚を狙っての操業というのはとても広い海域を必要とします。やはり 20% の水域では限界がありますので、パラオの漁業者の皆様が仮にマグロハエナを営もうとする場合、20% の水域では狭すぎるし、50% 以上ないと食料のマグロ類の安定供給はかなわないということが私たちの経験上明らかであります。Tuna, which is one of the fish we catch in Palauan water, is highly migratory species. And in that sense, if we want to catch tuna with long-line vessels, long-line fishery method, it requires a broader area for the operation. And the current 20% of fishing zone is not enough for us to have a successful long-line fishing. Even if Palauan fishermen wanted to try for the long-line fishing of tuna, the current 20% will be hard for them as well. And the expansion of 50% is really essential for the stable supply of tuna from our perspective.
And this is what we can say from our own experience as a fisherman. Oin karubaga dire melgolp na sia Tuna ma lube manguro ay kanga amral ngigel. Mal meringela ada ngara elo spek agit long line. El sumar other belawa mo ngara el direglo spek long line in diregel mo meringer tira ngara el malay kan ngigel kanga amral ngigel diaw dil berbela el kay mral meimura blur belaw ma mo adonde meringir sel persisbra do bela ablur belaw. 今回のパラオ訪問はですね、沖縄の漁業者だけが利益を得るのではなく、パラオの皆様と一緒になって共同して、どのようにすれば、お互いウィンウィンの関係で利益を得られるかということも皆さんの意見をお聞きしたく訪問いたしました。その中で、見えてきたことは沖縄の漁業者がさまざまな技術を持ってますので、パラオの皆様に、その技術を共有するために、そのためにはやはり沖縄の船がパラオに入港しなければいろいろな協力はできないのではないかと考えております。そういう意味においては港の整備というのはまさにパラオの漁業水産業の発展と私たちパラオの皆さんと沖縄の漁業者との関係性を深める意味では必要な施設ではないかなと考えているところです。For this time's visit, we're not aiming to just only share the viewpoint of Okinawa fishermen and to make a situation that we only benefit. It's the opposite. We want to make a win-win situation between Palau fishermen and Okinawa fishermen. And therefore, we wanted to hear the voices from the Palauan side. Us Okinawa fishermen has really experienced techniques for catching fishes. And there's possibility that we can share these knowledges to Palauan people in a better way. In order to do that, we need to have a continuity of Okinawan vessel coming into Palauan water, and that is the really important part. One of the measures that can promote our relationship is to have to develop a new port. This will not only serve as a benefit for developing Palauan fishery industry, but also this will further strengthen our ties between Okinawa fishermen and Palauan fishermen. And from that perspective, we think this kind of development of fishing environment is highly important. Adirega melgolf mo tialom rolin mera blur belau adial dirbelo mesagel klungyal malu benefit morada Okinawa didirega mesorin momdangek mungraigel el guk benefit el to mesagel el civil benefit mora ador omngedo la blur belau mendirega el sorir el mo o mngadura ador omngedo la blur belau momdangek el guk klondasen mo ngin mortir mo oleng seortir Kamal golp maradra Okinawa mal kloa experience tire toga gel esel el blabolo dingel teknik ra rolel omnget agegi dia diregel subir el share el mera radro omnget ra blur belau min diregel ngari abol ngai ra el selti agidel el basio tira mal golngin mori omnget ngi te diregel omdas kula shal sumong monia agora ulgorod el porto omnget ra ablur belau diregel sebel mo o suirti agita lurior el morarado omngedra el sela ablur belau. はい。今月、末頃にユナイテッドが成田直行便に就航させると伺っております。このチャンスをですね、生かして、パラオのマグロを日本の市場に空輸すれば高値で取引される
ことは間違いないと思います。パローの水域にいるマグロ類を漁獲して、パラオの皆様と一緒にその利益をウィンウィンで分かち合えることを私たちは望んでおります。ただ、昨日の有力者たちとの意見交換の中では、沖縄の19トン船が入れるような港が今現在ないということを聞いて少し心配になりました。このことがパラオの皆様に知られていないということもさらに聞いてちょっとびっくりしましたけれども、沖縄船が入港できる港さえあれば今すぐにでもさまざまな協力が実行できるのではないかというふうに考えておりますけれども、その港の整備というのは食料安全の安定からの観点からも、そして、パラオの水産業の発展という観点からも大変必要なものだと私は認識しております。そういうことで、昨日は独立記念日の後、ウィップス大統領といろんな意見交換しましたけれども、彼のリーダーシップに期待したいなと私は考えております。From this October, there will be a direct flight between Koror and Narita, Tokyo. And I hope this direct flight will give some new opportunity to bring Palauan tuna to the Japanese market by air. I believe that the Palauan tuna will be traded in a good rate in Japanese market. I here want to once again emphasize that we want to make a situation in which Palauan people and both Japanese people can benefit, a win-win situation. That is what we hope. Yesterday, we had an opportunity to talk with people from the government and also in the fishery industries. Through the discussion, I found out that currently there are no port in Palau which we can port the 90-ton Okinawan vessel. And what further I concern is that Palauan people doesn't really know that they are lacking the environment, even they want to make cooperation with Okinawa vessels. From our stance, if there are suitable ports that we can port in, we would like to make multiple kinds of cooperation as soon as possible. However, the lack of port is currently the issue. We recognize that stable food security, food supply is essential for Palauan people, and also this establishment of new port, which we can port in, is essential for developing Palauan fishing industry as well. Yesterday, after the Palauan Independence Day ceremony, our delegation had an opportunity to talk with President Whips, and I would like to hope his leadership on this issue. Nga rubaga amalgot na siya elanmel October yung mornya skogil ilmoswebag ilmanmalten nga radong nila sabal ma blur belaw malgot mo sa gidi atara rolele mosobel yung arngia doldurok la kagedele mangurum aluven Tuna el malmalten mora sobel directen mora blur sabal diregam lania te lelen te liren mo mit tirgeladro ngedra ablur belaw eli diregal mlarngia uldasul kelob del gerela corporation maluben el dodu loben ter other belaw diga gidel te alla diregal borngira sel ablur belaw te diregal melgol plasan sum morngia a port malube ngol roda ablur belaw en diregal subir el lora dice gidel uldasul gerela corporation le diregal malmo clol benefit en mongil mora a rather omnedra ablur belaw malgol musagidia tara lo lele en subir el wabol lo rula que de corporation lo nasiora other belaw el diregal mo smisi aurero miet
direct el benefit morado Belao lo giwa ukmo monia away gigidel el portra blue Bela musabril marul away gigidel el gora partnership malubian corporation direct el malgol pusegida uriura Independence Day gidel en direct mnania telin momitra tengak el presidente surang el vips el girel tergidel el togoro ngeda al sila blue Belao ma bebira armuet taklela blue Belao沖縄の漁業者はマグロをはじめとする、水産業に関しての知見の蓄積が長年の知見の蓄積があります。この知識をですね、パラオの国内に、入港することによって、伝えることはできるかと思います。それによって、食料の安定供給、そして、水産業の発展、皆さんのなりわいへの助け、そういうことにつながっていくものだと私は考えております。そういうことから、長い、お付き合いもありますけれども、さらに、交流を深めて、パラオの皆様の伝統的文化や良識、アイデンティティ、そういったことを尊重しながらですね、沖縄の漁業者とのお付き合いはできるのではないかと思います。また沖縄の皆さんはとてもパラオのことが大好きです。現在も、決められたルールの中で沖縄の漁業者はしっかり守って、そしてパラオの水産関係者の皆様としっかり管理しながら違反なく操業しております。パラオの国民の皆様にとっては沖縄の漁業者というのは良きパートナーになりうると私は考えておりますので、共に歩んでいきたいなと思っております。So we, the Okinawa fishermen, has a lot of experience and knowledge, especially in catching tuna and also in the holistic fishery sector. So I believe by entering to Palawan ports, we will be able to convey these knowledge and experiences to Palawan people as well. Through this corporation, we will like to serve to the food security in Palau and also cooperate for developing a fishery sector in Palau. I also believe these kind of support will help people's lives directly as well. Palau and Okinawa, as mentioned, have a long history of friendship. However, I want to make this opportunity to enhance this friendship further on. We Okinawa fishermen will operate with respect to the traditional culture of Palauan people and also for their identity as well. People in Okinawa has a really favorable view towards Palauan people. And I hope this is same for Palauan people as well. The Okinawa fishermen operates by following the rule designed by Palauan people, and we have good management scheme as well. From these perspectives, I believe Okinawa fishermen could be a good partner for Palauan people, and therefore we can walk along together for a better future. Ngal chairman adiregan malgol pula siya rather Okinawa rather omget maklo aklo denget tir madura atugor omget malgol pula siya al sumang monia wagi the port in Seville meso is volunteer rather Palau gigi the corporation tamadenge plus tial food security rablo Palau direkal maklo tutelel direkal Seville volunteer
el milicia seguir del food security me adra ablur belau el direclo no se ora clangar adra belau el moveot te allí del teletelela a audio medel sabrilmo o no se me subacra adra belau el girel el direclo el mulgot ma adra ablur YOHENA magtatal ngi sel lungil de luil tir lo bente adra ablur belau من سوري الملمول ممليسي التأكيد اللونيل دلويل لا دوني أدربيلاو ما أبلورا أوكيناوا لو جيبا يكاكيد لوريرو ميد الكيرا سبيلو النسيول مو سميسي را السيلا بلواد لو نسيول رادر أوميا まあ、先月と今月のパラオ訪問において、まあ大酋長の皆様、男性、女性、大酋長の皆様、そして、国会議員の皆様、そして、州知事、それから多くの関係者と多くの意見交換をさせていただきましたことに、大変厚く御礼を申し上げます。そして何よりも日本大使館の折笠大使様を中心とした職員の皆様が一生懸命パラオと日本の友好関係に本当に真摯に向き合い、そして誠実にさまざまな場所を設定していただいてくれましたことに厚く御礼を申し上げます。私としてはパラオの安定と平和、そして、水産業の発展、皆様の幸せをお祈りいたします。Lastly, I would like to show my deepest gratitude for everyone in Palau, starting from the paramount chiefs, the OEK members, and the governments for giving us an opportunity to discuss about this issue. Also, I would like to thank Mr. Ambassador Orikasa Hiroyuki from the Japanese Embassy for his sincere and hard work to enhance friendship between Japan and Palau. We had a lot of opportunities arranged by Ambassador, and we really would like to say thank you for his arrangement. I would also like to say that us Okinawa fishermen are truly hoping for peace and stability of Palau, and also hoping the development of fishery sector in Palau. And more than that, we wish for the happiness of Palauan people. Garubaga amalgot plus ya ulubongale insual lodal samal mol lomring saul en mora radar belau toguni mora abilung me bir claim material rubul belau nia timnania telir el mo meeting lo bentrir e diregal merenga sulela leadership ablu belau tial el tial no sabir el me ngada dur tir el gerela te ayuda lo terin mera ablur belau te diregal el malgot mo amdasat mo te ayuda bol sabela diregal ul kamangat lungil de luil to donglela ikal tablol bluma nada ikal tablol bluma merenga sulela ambasador Orikawar ablura Shabal lo sabel la rin sabetogel el teal ma meeting lo benterir al gagruselad mar mataklela ablur belau no al cerca lomrolir mlaria telir el mo o meeting lo benterir mga dodur tir el gire laikal lontrimera ablur belau. ありがとうございました。Thank you once again, everyone, for having us on this radio today. 他の方もいらっしゃるで。Yang kanga malmerenga sulira roguilad mo no sabil me tabistiri tial no sabil me tiange mga dadura adar belau. Yang aga ogiu tial time akmal merenga suliu no civil loading satyan program. And I thank you for being able to hear and listen to this program at this time with our special guest from Japan.
Salamat. 皆様本日はお越しいただきありがとうございました。皆さんのような特別なゲストを今回お迎えできることができ、大変このラジオとしてもありがたく思っています。Okay, Gomsula. Okay. Yeah. 日本のラッピーの Sure. 最後に一言ございました。Okay. 沖縄県は、2022年8月にパラオとの間で、双方の歴史的、文化的絆を基礎として、友好関係の強化に関する覚書 MOU を締結しました。Let me interpret the comment from Mr. Matsuo from the Okinawa Prefecture. So Okinawa Prefecture and Palau agreed on having a MOU in August 2022. This MOU was based on the historical and cultural relationship between Palau and Okinawa, and to enhance this friendship, Kizuna, further on. その取り組みの範囲は食料生産に関する農林水産分野から、環境、公共インフラ分野、健康、福祉分野、教育、スポーツ、若者交流分野、文化振興、人材育成、観光振興分野など、さまざまな分野に及んでおります。The range covered by this MOU between Okinawa and Palau is really diverse. Let me introduce some examples of the fields. Some examples are agriculture, infrastructure, health, welfare, education, sports, youth exchange, culture exchange, and also tourism promotion. MOU のメインの取り組みの一つとしましては、漁業の振興が挙げられ、両国でワーキングチームを設立し、技術提供や両国の研修などを実施してまいりました。One of the core projects of this MOU was to develop fishery sector between the two nations, Palau and Okinawa. Therefore, we established a working team and have been working on technical exchange and also provided some training as well. これまでの取り組みにおいて、長くパラオ共和国の海域で操業を続けてきた沖縄県のマグロハイナワ漁業者が、たくさんの協力をしてきました。Especially Okinawa's long-line vessel, who has been working in Palauan water for a long time, had a crucial role in this exchange. パラオ共和国の漁業実態を見ると、両国の MOU を進めていくには、沖縄の、マグロハイナワ漁業者との協力が、重要であり、パラオ共和国の海域で操業を、継続していくことが不可欠です。Witnessing the situation of Palauan fishing sector by myself, I firmly believe that the Okinawa longline fishermen are really having a crucial role in this MOU. And also, I would appreciate if we can continue our operation within the Palauan water. パラオ共和国の漁業振興を図るための MOU の取り組みを着実に実施できるためにも、皆様のご支援が必要になっております。In order to achieve the projects written in this MOU step by step, we kindly require the support from the Palauan side as well. これからもパラオ共和国と沖縄県の MOU に基づく、取り組み強化に向けて、邁進していきますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。We will continue to put our best effort in enhancing this partnership through MOU between Palau and Okinawa, and therefore we would kindly appreciate your support and understanding. Thank you. Gel terarubag el milnadadu, gel klela
Genplela Kazuhiko MATSUO-san. Nga uwaisat mula siya Sierra 2022 mla niya MOU sa ingan niya pluro Okinawa ma plur Palau el momelisi tiagid el durbil nyesora plura Okinawa mera plur Palau tiagid el MOU dimukar niya urior sales agriculture ma infrastructure ma health ma sports ma multi bebir abngelangis el mera plur Palau lo give tiagid el MOU tiagid betogel bengelangis el mera plur Palau mal behind tirgel other omngedra longline fishing rablura Okinawa tirgel amal behind regagid betogel en ngesel en mera ablur Palau en ogib tiagid el MOU en sori lemut el milisi agagid el urior el mera ablur Palau ya usisul time te diregal malo ngita support rather ablur Palau el kirela agagid el urior el tira amrulo ngesurgit maigal urior el tiro ngitil girela ablur Palau. Okay. Anybody? Okay. Thank you very much for giving us this morning's opportunity. As I'm from the Japanese government, since 1979, when Palau set its EEZ, exclusive economic zone, around its 200 miles. Since then, Palau and Japan concluded fishing access agreement. And under that agreement, Palauan government issued fishing license to the Japanese vessels. And in return, Japanese vessels pay access fee. And also the Japanese government provide fisheries development assistance. That framework continues more than 40 years. And now Palau reduced its EEZ to 20%, where fishing opportunity is allowed. Since then, the number of Okinawa vessels reduced substantially and almost disappearing at this moment. So that the Japanese government we want the expansion of the fishing zone as soon as possible, so that the Japanese vessels can maintain the operation and the framework for the cooperation, not only the governments, but also, as Yamauchi-san mentioned this morning, fishermen wants to cooperate with the Palauan fishermen to develop Palau's fisheries. The Japanese government wants to support their efforts with the Palauan government for the future of both Okinawa and Palau's fisheries prosperity. Thank you. Okay. Okay, nga rubaka, nga uriora government ablura siabal. Ewaisat mo sira 1979 ebol lultur gokelsel li sira ablur Palau sem negotel mo the declare sel 200 miles el klungela adabela ablur Palau. Seguid el time in ablura siabal ma ablur Palau lo niya contrato tir ma lubeng agreement tir ma Palau ogib seguid el agreement en misterira adra siabal access mang mosabrin nga era the bela blur Palau. Usisul time ya adra siabal mera era the bela blur Palau ngaringia audo del harau malupen fi ya government Palau o misterira license en mosabir nga era the bela blur Palau. Kaya gidal duluil amlangangi lo lenglakra owarak lenglakra 40 years ngani seguid el duluil ma contrato duluil siabal ma blur Palau el subir al adra siabal nga era the bela blur Palau. Disera el gotel moriniti al ula Palau National Marine Sanctuary el gagringiti al klungela kerger
di mo lu ilbasenta sabil ngara ngi yang mirail mo o magasa di ala rasyabal ngara era altabela blur belau elang lamrail di lamusuan marail modiak melang tamalas malo sikro lele ya olung sura radar belau olungit tir el mosabir el gelungit ya el klungela al edra lu ilbasenta mo o gim el basente ya gabramento la blur rasyabal ma blur belau at maglurior el lolung sura tiagi de lurior el dia del bor lungil mora adom ngedra blura siabal direk el tolung sura rolela ngesen mera adom ngedra blur belau lo sikroler adra blur belat direk el mosabir el mo sisi direk el momdu ra togerolela ngedra mosabir el ditir developer tiagi del fishing industry al sel belau el mom sisi. Anybody? Do you want to say something? はい。沖縄のマグロ協会のYOHENA Rikaと申します。先ほど最後に会長の方からも話があったように、沖縄の方ではこの過去5年間の間に32隻から5隻までに隻数が減っています。これは、海域が狭まったことが原因となっています。で、今年は、本来であれば10月に漁業協議をやっているんですけど、それも今、協議ができない状況になっていて、で、このままの海域が 20% が続くと、ゼロ隻になる可能性もあります。来年の入漁が。そういったこともあって、今回私たちは8月、9月と、置かない間に皆様と協議を重ねているような状況となっています。私たちの方はもう時間がないので、どうか、PNMS 法の改正が、早期に実現するように、そして沖縄のマグロハイナワ漁船の操業は、パラオの環境を守りながら、優しい漁法となっていますので、ぜひそれもご理解いただいて、ご支援とご協力をお願いいたします。以上です。Please allow me to interpret the comment by Ms. YOHENA Rika, the Secretariat of Okinawa Tuna Fisheries Association. So this is the data that Okinawa fishermen are having right now. So in the past, as you can see, there were 35 vessels operating in Palauan water. However, within this past 5 years, the number has decreased to 5 vessels in 2025. And one of the reasons that brought this change is the limitation of the fishing zone to 20%. And originally, Okinawa fishermen was expecting to have the fishery agreement negotiation in this October. However, as the situation is really serious for the Okinawa fishermen, we couldn't. The expected negotiation is postponed. If the fishing zone will continue to be limited to 20%, there is a possibility that in 2026 there will be no fishing vessel from Okinawa Prefecture. With this concern, the delegation here today came in August and September, which is a really short span. For Okinawa fishermen, the time left is really short. Therefore, Ms. YOHENA expects for the promoting the discussion of PNMS revision bill. Also, she mentioned that the long-line vessel of Okinawa is using a fishing technique which is sustainable and good for the environment. They care for the environment as well. Therefore, she mentioned that there will be a possibility that they can provide assistance in that scene. Thank you once again, and we really appreciate Palauan people's support and understanding of Okinawa fishermen's situation. Migulas me lo liudat ni lengel redil ke
Secretariat General tiagidal lador ngedra blura Okinawa malgot pasaigan lamu miracle rak elisela adialur ngedra ngara bel mera era bel belangara okote maklim and 35 fishing vessels ya selagan lamu miracle illa imaragen dim lamu oklim dial sabir el ngara era adabela blur belau el tera ulem namran modiaga adialur ngedra Okinawa mera blur belau tiagida klungela al namu dilu el basente el ngara erni melgol klase togora mal lul mais mera kan namu miracle buile el kan namu miracle el buile mlegirel mornia negotiation malu bengal dadu el ngela government belau elan mel el ngotru el builo sikro leleng mosabel el mut el ma asmeretial el debedar al mo ogim el basente من سبيل من المول من نرى إيرا دبيلا بلور بيلاو نديت من الوقت مال لو سكرا تايم يعني سومن دي من المول من الوايسيا 2026 إن سبيل المودياغا أدبيل ميرا إيرا دبيلا بلور بيلاو تو مسك مال كلاو تو تريل مورتير لن ما كلاو بالقول مرا أرادرو ميدرا أبلور أوكيناوا تو من الوقت ملاسي ما كلاو تو مسنيك ما كلاو بالقول كرير السورير المريض لو سكرو ليلي yang malmolma ngania aldadu mang mosabel ngatmok el tagida un terir e mosabel el mesri tagida el tial expansión a dabed el dimo ogim el basente men sabir el malmolma el ngara e tira malmolma el omaskida gagida el du tir ma teknik tira adro omnet rablu Okinawa sabir el lornseurgid el malmolma el developra تغير أمجاد ما أثر أمجاد بلاول الموت مدو ما يجيل بيبي رابطن يلا نيسول تيرا أو مسكيد الى التايم لون نسيور جيدا قال لوريور المسبيد الديجيد المتمقلا قال لوريور ديفلوب الجيريلا تونيولي دان أدر بلا. Okay, namun okay, I gotta give you Klamutan malmereng asuliw, tirgal members sa delegation na Blura Siabal no o sabi lo banggera relal tutaw mang mo sabi yun madangay moktegertil tirgang adirek am law meeting lo banggela president law meeting lo banggela senators law meeting lo banggela delegates law meeting lo banggela traditional leaders belau Idurek am lau meeting lo bentir adro mengedra ablur belau matum larmeng sa tigingir especially idurek am larmeng sa tigingir adro mengedra ablur belau girela agriora Fisheries al sel belau ma kadam lat kak mobol sabir el malmol melon seurgit idreg seura dalong leda tel de lui legid lo bangela ablura Siabal ma ablura Okinawa. I just say that you have had an opportunity to meet with the President of Palau, the senators, the delegates, and the traditional leaders of Palau, and the fishermen of Palau. You have had a chance to meet with them, and they have expressed their concern and their desire to work with you, and you as well. You have shown your interest and your assistance to continue to develop fisheries and other needs of Palau with this relationship between Palau and Japan. Gimal mereka suliu, emlo sabi lorin setiap program toreng sulit alado Siabal, emlo sabi lo mengkira al time, ego mansula.